In Uganda, alcohol is a big problem because it has affected the community so much, both the old and then the young. Jag heter Johanna Davén och jag är generalsekreterare för IOGT-NTO Movement. Vi jobbar med att skapa trygga samhällen och det gör vi genom att adressera alkoholens skador i människors liv. Och vi jobbar då i 3 regioner i 12 länder och det är på olika nivåer. Vissa projekt kan handla om att skapa trygga platser för barn, till exempel som Uganda då, där vi jobbar tillsammans med Uganda Girl Guides Association. Där jobbar vi med den här scoutrörelsen som verkligen kan nå ut i hela landet på en gräsrotsnivå. Man har en trygg plats dit barn kan komma. För det är så att Uganda, det är en av de länder i världen som har högst alkoholkonsumtion. Och Teso-distriktet är den 3:e värsta regionen i det här landet. Så då jobbar vi tillsammans med Uganda Girl Guides Association just för att bryta användning, för att öka medvetenhet både bland barn, vuxna och myndigheter. Vårt partnerskap, det bygger på en ömsesidig förståelse, att vi har en öppen kommunikation, transparens, att vi pratar med varandra. För det finns ju hela tiden saker vi kan lära oss av varandra i det här partnerskapet, i det här projektet. Dels vad det krävs att som civilsamhällesorganisation arbeta i ett land och med en fråga att vilja minska alkoholens skador, göra det i ett land där alkoholindustrin pumpar in enorma mängder pengar och att man har den starka motståndskraften mot sig. Men också som vi har lärt oss är att de har engagerat och mobiliserat så många unga människor som är faktiskt de här som är peer-to-peer facilitators, som är ute och arbetar och berättar och påverkar sina lokala samhällen. Vad gör inte det med ett samhälle om de unga är de som driver frågan framåt? Så det är något som jag blir väldigt inspirerad av och man kan fundera på hur kan man plocka med det ännu mer hit hem till Sverige också. Det vi ser redan nu, det är ju att dels medvetenheten om alkoholens skador hos myndighetspersoner, den har ju ökat. Tillgången till mat i hemmen ökar. Fler barn går i skolan. Men man har också lyckats få igenom lokala lagar. Att få igenom en nationell alkohollagstiftning, det är en utmaning i Uganda. Men att man har lyckats få till det på det lokala planet, i Kumu, i Kisuruti, det är något som vi är väldigt glada för. Med den här lokala lagstiftningen så kan man påverka om hur alkohol får säljas, när det får säljas, vart det får säljas. Och på det sättet så är man ju med att skapa ett tryggare samhälle. Alcohol is a big problem because in Teso, in Uganda, you find that it is one of the regions that alcohol is highly taken in, and it is taken like it's a cultural drink, and they keep on forgetting the effects, the results of alcohol. It has affected the community so much, both the old and then the young. I was once a person who drinks. So I would go drinking in the morning, come back maybe late in the evening with a lot of hangover. I would vomit all over myself. Uganda Girl Guides came to me telling me to join the organization, but still I was not willing. So they kept on coming to me until one day I said, I think, let me change. I called one of the girls who was working with Uganda Girl Guides. They came into me. They introduced me to Madam Alelo Kevin, who was one of our leaders at Soroti district. Production of food in families is so low because most times the families, the energetic people, keep themselves in the drinking. And of course in Uganda we rely on what? Agriculture. So finding that these are children, these are the youth who are engaged in alcohol taking. So the families are always in starvation. So it has brought in a lot of problems in families, even at the school level. And some of the children haven't gone out of school. They are not going to school again because parents are not responsible.
they only go to the drinking during this COVID season. The girls have gotten pregnant. Those ones who are younger and even those ones who are not ready for it. Uganda Girl Guides Association operates in the whole of Uganda in at least 80 districts. Uganda Girl Guides Association helps girls and young women in leadership development. We give them the opportunity to be able to speak out and take action in their communities on issues that are affecting them. Through the Alcohol Prevention Project and the support of IOGT NTO movement, we are able to support girls and boys in and out of school. We work with peer educators. These are young men and women in communities. They go out and take action on alcohol-related issues by educating their communities, helping them to understand that alcohol is actually a danger, not only to their health, but to their entire well-being. What I am doing for the project now is we're sensitizing the community on the effects of alcohol, mostly on the youth and the younger children, because the younger children are our future generation. So we're trying to talk to the parents, talk to the youth on the effects of alcohol, since it has cost us a lot. At least every village in the project area is aware of the dangers of alcohol. Because whenever the peer educators and the peer educators go to the communities, they work hand in hand with the village health teams, and then the religious leaders, and then clan leaders. Another thing that has come out from this project is the alcohol regulation in the different sub-counties. So through community mobilization and sensitizing communities about the dangers of alcohol, we managed to come up with alcohol bylaws, the regulations that clearly state when people should take alcohol, when they should not take alcohol, the dangers, telling people not to sell alcohol to children or use children in the sale. How we did it was that we visited every community and shared with them the challenges of alcohol. Themselves, they brought it out and suggested how they can prevent children from getting involved in alcohol business. So we compiled from different villages, different parishes, different sub-counties, and we made it as into what? A bylaw. And that was a consent from them. Vi har jobbat mycket med att kapacitetsstärka deras ledare. Och att fundera kring hur kan man ta en annan approach, hur kan man ta ett annat angreppssätt för att nå ut i samhället. Men vi jobbar ju också med själva handläggningsbiten då, att bedöma deras ansökningar och rapporter. För de är och har varit väldigt länge väldigt duktiga på att nå ut i samhället och genom sina scoutkårer och trupper. Men där vi har fått vara med och stärka dem i att skriva ansökningar, tänka resultatbaserat och så vidare. Så det är något som vi har varit med och hjälpt dem med. IOGT has been a very consistent partner. That is one thing from the beginning till now. Apart from giving us the funding to run these activities, IOGT has built the capacity of the organization, of the project staff, and even the constant monitoring, always coming on ground to see what is happening in Soroti, understanding our situation, how we do things. We learned how to do financial management very well using financial systems. We learned how to do very good reporting. Compared from when we started till now, we learned how to do monitoring and evaluation. It was not an aspect that we had in the organization, but through their capacity building, we managed to set up a monitoring and evaluation unit within the organization. Even other than the Alcohol Prevention Project, we are able to monitor all the work that we do countrywide. I am now a person whom they respect. I have managed to get a job. Right now I work at some school as a librarian. Since I was drinking, no one would accept to employ me. But right now I work and my life has changed. I want to open a business of my own that I will be doing to help myself, help our family, and help other people who want need from me.